A part of the reason that happened, I think, is also because we heard of all of Major Sandeep's life initially from Uncle and Auntie. I call her Amma now. And it just naturally, organically lent itself to this idea that the way they told us the story, we wanted them to tell the world. And that's how it just ended up becoming that same idea. And so many lines in the film are literally Telugu translations or Hindi translations of what Uncle told me in English. ఒక మూమెంట్లో ఆయనకు అంత దేశభక్త అని నేను మేజర్ సందీప్ గురించి అడిగితే దేశభక్త అని అడిగారు. లిసన్, బార్డర్లో ఆర్మీ ఎలా ఫైట్ చేయాలి, ఇండియా క్రికెట్ మ్యాచ్ ఎలా గెలవాలి, ఇవన్నీ అందరికీ ఉంటాయి, అందరికీ దేశభక్తి ఉంటుంది. My son was beyond that. He thought soldiers are the ones who protect these people who have deshbhakti. That's all ninchindi. So that became the entire drive for the teaser's dialogues. This word-to-word conversation became the teaser. And అందులో వచ్చిన question, what does it mean to be a soldier anade, that answer became Jaan Dunga Deshni. The idea that you can take everything from me, you can take my last breath, you can take my energy, you can take everything from me, but no matter what, the country stays, the country is safe, the fabric of the country remains. That Major Sandeep lived his life in that philosophy from when he was a child. He wanted to be in the Navy originally. They rejected him because of his eyesight. Kaladal man. So immediately he'd applied to the army. Idantha kuda uncle and auntie teliyakunda anamata. So this man, and he joked with them, ma na tondarga pelli chese malli eppudu untanu teliyadu. That's the kind of jokes he would crack. And we have this lovely purse thing in the film that came from auntie's real experience, except it was with her cold cream box. Yeah. Cold cream box మనకు అర్థం కాకపోతే జ్యువెలరీ పర్స్పెక్టివ్ బట్ కోల్డ్ క్రీమ్ బాక్స్ ప్రతిసారి whenever Major Sandeep would be visiting, it would go missing. అండ్ ఆంటీకి అర్థమేది కాదు. అండ్ ఆయన ఆఫ్టర్ హీ వాస్ గాన్, ఆయన బిలాంగింగ్స్ అన్ని ఆర్మీ వాళ్ళు ఇంటికి తెచ్చారు. అండ్ షీ ఫౌండ్ like 10 boxes. Ultimately this film is about how he lived. Exactly. Yeah. I think it's what's most amazing to me is that ordinary people, when they're put in extraordinary situations, how they react, makes them immortal or not. So I think like Major Sandeep Unnikrishnan was like anybody else, but oka crisis vachinappudu aa crisis lo the capacity, the human capacity to be selfless, that's extraordinary. Adi it's not an instinct that's very natural to most. Adi naaku chaala, I find it amazing, and that's why he must be celebrated so much. The way people just started coming together on this film. Ante sir, I'll openly say it, Meeru Namrata garu, you trusted us before we told you a script. ఎందుకంటే మా కళలో ప్యాషన్ కానివ్వండి, మాటల్లో ఫీలింగ్ కానివ్వండి, నమ్మారు. Anurag Sharath trusted me before I finished my sentence. And then Sony came on board and announced the project before they'd heard a script, which they've never done. They've never done that before. All of this because it's just some faith in how we are thinking about this. When you believe in something, the universe conspires to make it happen. That's always the thing which I believe. For me, the biggest lock was parents ni ela, the idea that you need somebody Hindilo baga telsi manishi, Telugulo baga telsi manishi, and somebody can carry that weight. And then Revati garu, when she started acting on set, that expression that connected me, you mentioning it to me cinema chusin tarvata. Yeah, there's that one expression of hers. In the climax. It was phenomenal. I mean, that's what I keep mentioning it to him, because I mean, I have to. నాకు మానిటర్ చూసి వచ్చింది ఆ షాట్ కి. తర్వాత I think Sesh mentioned it to you. You must have, because that expression of hers was. I can't explain it. It just. And it's very difficult emotion. When you see that expression, you forget yourself. Where your consciousness just comes out and just it connects with that expression. So very few actors can do that, and I think very few emotions can do that. So those are the things which happen when I see it. It's very rarely it's happened to me.
And so those are moments, those are great moments to be there in a film. చివరికి ఫోన్ చేసిన ఎన్నో టెన్షన్ కాన్వర్జేషన్ లో ఒక మూమెంట్ లో, దిస్ ఇస్ ఆఫ్టర్ ద సెకండ్ లాక్డౌన్ సార్, ఒక మూమెంట్ లో ఫోన్ చేసి, సార్ ఇది సోనీ వాళ్ళు ఓటీటీ అనుకోవచ్చేమో నాకు భయంగా ఉంది. సోనీ వాళ్ళు అనలే పాపం, ఓటీటీ అనుకోవచ్చేమో నాకు భయంగా ఉంది అంటే, నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఇట్, దిస్ ఇస్ అ థియేట్రికల్ ఫిల్మ్ అని సార్ నాతో అన్నారు. గుర్తుంది లేదు, అది అనగానే యూ గెట్ దట్ స్ట్రెంగ్త్ బికాస్ యూ లైక్, ఓకే, this has been a big screen experience designed for the big screen. So what, late ga vachina bullet digali kada, so Pokiri Dialougue చేసేసాడు. sir marketing kada vachindi. So it was just this idea that we are going for the big screen, and the funny thing is, in one moment when we'd announced Major for July 2nd after the second lockdown, or before the second lockdown, Shershaw got announced for July 2nd. So we're like, what's going on? And then అదే అప్పుడు నీకు తెలియదు ఏంటంటే, ఇంకొక వేవ్ కూడా వచ్చింది. అప్పుడు నేను వీళ్ళందరూ ఫోన్ చేశాను, అసలు శేష్ని రిలీజ్ డేట్ లో అనౌన్స్ చేద్దాం చెప్తున్నాను. రిలీజ్ డేట్ చెప్తుంటే కోవిడ్ లెవెల్ వస్తున్నాయి. చాలా సేఫ్ గా మేము సినిమా ఎంత పెట్టుకున్నాం షాడోలో. సో అండ్ వాళ్ళు చివరికి ఆ కోవిడ్ వల్లనే వాళ్ళు ఓటీటీ అని అనేస్తారు. బట్ ఎక్కడో క్యాప్టెన్ బత్రా స్టోరీ అనే కానీ, వెదర్ ఇట్స్ మేజర్ సందీప్ ఇలాంటి స్టోరీస్, దే ఆర్ మెంట్ ఫర్ ద బిగ్ స్క్రీన్. వీ బిలీవ్ ఇన్ ద బిగ్ స్క్రీన్. అండ్ నేను శశితో ఉన్నా ఒకసారి, చిన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం శ్రీ వెంకటేశ్వర థియేటర్ భాషా సినిమా చూసాను సార్. భాషా సినిమా చూసినప్పుడు రజనీకాంత్ అండ్ సన్ గ్లాసెస్ తీస్తారు, తీసి I was like, oh, I was a kid, I was just like, oh, I totally want to be this guy. So there was this sense that whatever inspired us all to just make cinema in general, it doesn't make sense without the big screen. So that's that iron will to hold on to it for theaters, and then to get Mahesh sir's support saying no matter what, we're going for theaters. And then Sony actually saying, we're a theatrical company. ఈ మూడోళ్ళ కలిసి రావడం సార్ అన్నట్టు ప్రకృతి కలిసి వచ్చింది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మా ఛానల్లో అన్ని వీడియోస్ మిస్ కాకుండా చూడాలి అనుకుంటే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి. లైక్, షేర్, కమెంట్.